ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿವುಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆನಂದವನ್ನ, ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಹಣ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದು. ಅದೇ ತರ ದೀನಬಂಧು ಪ್ರಭು ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಖುಷಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರೆ, ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಮಾನಂದ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಭೇಟಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 1969ರಲ್ಲಿ 70ರಲ್ಲಿ ಇವರು ದೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರೋಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರವರಿಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಲಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಟೆಂಪಲ್, ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. Anyway, we came to talk about Krishna, so that's not me. ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 84ರಿಂದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಜಭಾಷಿಗಳು ಕೂತು ಅವರು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತು, ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಕೊಂಡು 84ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬ್ರಜಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೀನಬಂಧು ಪ್ರಭು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಬ್ರಜಮಂಡಲದ ವೃಂದಾವನದ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ಇವರು ಹಲವಾರು ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದಿರೋದು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಹೋಭಾಗ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So we're extremely delighted to be here at your Radha Krishna Mandir here in Mysore. And Radha Krishna have any special name? Radha Govind, Radha Shamsundar? And we're very, very delighted to be at the lotus feet of Sri Sri Radha Krishna Chandra. And to be at the Gornitai has a special name? We'll be at the lotus feet of Sri Sri Nitai Gaur Sundar. Huh? And to be here with all the wonderful devotees of Mysore Yatra. So first of all, we apologize. We came a little bit late, but somehow we got a little late. Hare Krishna. So this evening we're going to take you to Vrindavan. Without ticket, without reservation, without security check. And just to put us in Braj mood, we have a very beautiful song about Lord Chaitanya. So, if you have your devices,
First of all, you please put them on silent. Because ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನೀವು ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. Because these little babies like to have a bad habit of crying in the middle of the katha. So then you can look up Sundara Lala. You can look on Google for Sundara Lala or Sundar Bala. Some places they translated Sundara Bala, but Bala and Lala is the same thing. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಥಾ ಆಗುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಬಾಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. And this song, because we're Gaudiya Sampradaya, then 80% of our bhajans all in Bengali. ನಾವು ಗೌಡಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಕಡ 80% ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. Especially if it's about Lord Chaitanya, then it has to be in Bengali. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. But this particular bhajan is not in Bengali. ಅಂದರೆ ಈ ಕೀರ್ತನ ನಾವು ಹಾಡೋದು ಇವಾಗ ಸುಂದರ ಬಾಲ ಅನ್ನೋ ಕೀರ್ತನ ಅದು ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲ ಇರೋದು. It's about Lord Chaitanya, but not in Bengali, not even in Hindi actually. ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. It's in Brij Bhasha, the language of Braj. ಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷಾ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿಯ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಶೈಲಿ. And has a very beautiful Braj rag. ಇದು ಬ್ರಜ ರಾಗ ಹೊಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. And everything we see in Vrindavan is only by mercy of Chaitanya Mahaprabhu. ನಾವು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. He revealed Radhakund and Shyamakund before the eyes of the world. ರಾಧಾಕುಂಡ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂಗೆ. And he sent the 6 Goswamis to excavate all the lost holy places. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಷಡ್ಗೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು. So whatever we see in Braj when we go on Prikaman is only by mercy of Chaitanya Mahaprabhu. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Sundara Lala Sachidu Lala Najata Sri Hari Kirtana Mein. Sundara Lala Sachidu Lala Najata Sri Hari Kirtana Mein. Palle Chandana Tilaga Manohara Alaka Shove Kapolana Mein. Bolo Sundara Lala Sachidu Lala Najata Sri Hari Kirtana Mein. Sundara Lala Sundara Lala Sachidu Lala Najata Sri Hari Kirtana Mein. Shire Kuda Darshani Rale Vanapula Mala Priya Pagole Shire Kuda Darshani Rale Vanapula Mala Priya Pagole Pahirna Pita Patambara Shove Nupura Runu Junu Charaname Nupura Runu Junu Charaname Pala Sundara Lala Sachidu Lala Najata Sri Hari Kirtana Mein. Pala Sundara Lala Sachidu Lala Najata Sri Hari Kirtana Mein.
राधा कृष्ण एक तनु है निर्वन माजे बंसी बजावे विश्वरूप की प्रभु जी साही आवत प्रकट नरिया में बोलो सुंदर लाला सजी लाला नाच श्री हरि कीर्तन में बोलो सुंदर लाला सजी लाला नाच श्री हरि कीर्तन में गावत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुणगान राधा कृष्ण नाम मृदंग ताला मधुर रसाला बजाता है कोई रंगन में बोलो सुंदर लाला सजी लाला नाच श्री हरि कीर्तन में बोलो सुंदर लाला सजी लाला नाच श्री हरि कीर्तन में बोलो नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो श्री सच्चिनंदन गौर हरि बोल तो सुंदर लाला Sachi Dulala Nachata Sri Hari Kirtan. So, Gaur Purnima is coming just around the corner, a few more days. Tomorrow's Ekadasi, then another couple of days, a Purnima will come. Lord Chaitanya's appearance day. That's the other reason we're singing this song. ಈಗ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ಬರಲಿದೆ ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೌರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಹೋತ್ಸವ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಡಿದ್ವಿ. And when Lord Chaitanya appeared 540 years ago, he was very, very beautiful. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 540 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. So, but he was not Sham Sundar like our deities in Vrindavan. He was, repeat what I say. ಅವರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಶ್ಯಾಮವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? Gaur Sundar. ಗೌರ ಸುಂದರ. Gaur Sundar. Sundara Lala. In Braj, when we went to call a little boy, then we say, "Oh Lala, come here Lala, Aja Lala, come here Lala." Huh? So he was very, very beautiful Lala, Sundara Lala. And whose Lala was he? ಬ್ರಜಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲಾ ಬಾಯಿಲಿ ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ಸುಂದರ ಲಾಲಾ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಲಾಲಾ, ಯಾರು ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು? Sachi Mata. So we call him Sachinandan or Sachidulala. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಚಿನಂದನ ಅಥವಾ ಸಚಿ ದುಲಾಲ ಅಂತ
ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. And like we said, he appeared 540 years ago. 540 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿತ್ತು. On the Falgun Purnima. ಫಾಲ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣಿಮಾದಂದು. And just like 540 years ago, on that particular Purnima night, there was Chandragrahan, just like this time also going to be Chandragrahan. ಈ ಸಾರಿ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ 540 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವವಾದಾಗಲೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಿತ್ತು. But here in Bharat, we'll only see half of the Chandragrahan. ನಾವು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So we heard that Chandragrahan, Suryagrahan, they're very inauspicious. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋದು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. So why Lord Chaitanya appeared on Chandragrahan? ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ದಿವಸ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಅವತರಿಸಿದರು? Because especially in Bengal, if there's Chandragrahan or Suryagrahan, everyone goes to the pure banks of the Ganga, they take bath and they chant very loudly. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So just at that time when the whole world was roaring with the holy name of Krishna, Nimai made his appearance. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹರಿನಾಮದ ಉದ್ಘೋಷ ಆಗಿರೋ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ನಿಮಾಯಿ ಅವರು ಅವರ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. Just to indicate what was going to be his future mission. ಅವರದು ಏನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಸಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. And he appeared underneath the neem tree. ಒಂದು ನೀಮ್ ವೃಕ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನನವಾಗುತ್ತೆ. We have neem trees here in Mysore. Yes. Okay, I've been trying to see, but I've missed them so far. So then he got the name of and his father's name was? Repeat? Jagannath Mishra. Mishra means Brahman. So he got the name Nimai Pandit. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ನಿಮಾಯಿ ಪಂಡಿತ್. What name? Nimai Pandit. So, but in one lecture, Prabhupada explains there's other reason why there was Chandragrahan on that particular Gaur Purnima night. ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Because Prabhupada explained that we just heard Lord Chaitanya's another name is Gaur Sundar, his another name is Gaura Chandra, the golden moon. Gaura Sundara, Gaura Chandra, ಇವೆರಡೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಸರುಗಳು. So Prabhupada explained that ordinary Chandra was thinking, when such a beautiful Gaura Chandra is appearing, what is the use of this ordinary Chandra? He hid his face. ಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಗೌರಚಂದ್ರ ಈಗ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. From shame he hid his face. ಮುಜುಗರದಿಂದ ಚಂದ್ರದೇವ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. Therefore,
there was moon eclipse on that night. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿತ್ತು. And even our Krishnadas Kaviraj has kept one very special verse in Adi Leela. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆದಿ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Just to confirm this. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಕ್ಕೆ. He says, Akalanka Gaura Chandra Dila Darasana. Akalank means spotless. ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದ, ಆಕಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದ. Akalanka Gaura Chandra Dila Dar. That spotless moon of Lord Chaitanya has appeared. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದ ಚಂದ್ರ ಇವಾಗ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Sakalank. Sakalank means spotted, with spots. ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದ. Sakalanka Chandra, ki prayojana. What is the use of that ordinary moon? ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದ ಚಂದ್ರನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. The Sundara Lala Sachi Dulala Nachata. Just like we saw today one beautiful deity of Nataraj. ಇವತ್ತು ನಟರಾಜನ ಒಂದು ಶ್ರೀಗ್ರಹವನ್ನ ಇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But this is Sanskrit, very hard word, Nata. ನಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. But our Brij Bhasa language is very sweet and soft. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾದ ಭಾಷೆ. So we don't say Nata, we say Nachata. ಅದಕ್ಕೆ ನಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾಚಟ. He was dancing. ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. And where was he dancing? ಎಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? In the Radisson Hotel. In the disco dance club. Nachata Sri Hari Kirtanve. He was always dancing in Sri Hari Kirtan. ಎಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹರಿಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Because in Kali Yuga, this is the recommended process of God realization by chanting very loudly and very enthusiastic. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ನರ್ತನ ಮಾಡೋದು. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So just few more days we're going to celebrate that wonderful appearance day of Lord Chaitanya. ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. Om Ajnanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Sarati Swapadandikam. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavind. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpatrubhyascha kripa sindhu vevascha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. So I was thinking of a wonderful pastime of Srila Prabhupada. Because all of you are thinking, oh, you were very fortunate, you saw Prabhupada, we're not so unfortunate. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ನೀವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನೇರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. But after you hear this Leela, you will understand that you're very, very fortunate. ಆದರೆ ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಲಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೀವು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And you won't find this in the memories, tapes or anywhere, because that devotee is no longer in this world. ಈ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಲಿದ್ದೀನೋ ಪ್ರಭುಪಾದರವರ ಯಾವುದೂ ಟೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ
ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. But he personally told me this Leela. ಇದನ್ನ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ದೀನಬಂಧು ಪ್ರಭುಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. He had a name that's very, very famous in South India, Kartikeya. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. And he was Prabhupada's servant one time. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಭುವನ್ನವರು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರವರ ಸೇವಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. And he was cooking for Srila Prabhupada every day. ಅವರಿಗೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So one time they went to Hawaii because my dear god sister Govinda Dasi and her husband Gaur Sundar, they opened up a temple in Hawaii. ಒಂದು ಸಾರಿ Govinda Dasi and Gaur Sundar. ಗೋವಿಂದ ದಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರ ಸುಂದರು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ಹವಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So one day Govinda Dasi, she brought back from the market a very special, very healthy thing. ತುಂಬಾ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಗೋವಿಂದ ದಾಸಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. It's called wheat germ. Now I never met anybody in Bharat who knew what was wheat germ. ಅದು ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಸರು ವೀಟ್ ಜರ್ಮ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸರ ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. Anyway, it's a special part of the wheat. ಇದು ಗೋಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. Main thing is, it's not suji. ಸೂಜಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. So one day it rained. ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ. So it was a little chilly. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. When it's cold, Prabhupada liked to get halava. ಚಳಿ ಆದಾಗ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಲ್ವಾ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. Lots of ghee, it keeps you nice and warm. ಹಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಶಾಖ ಬರುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ. So he told Kartikeya, you please make halava. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಲ್ವಾವನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಿ. So Kartikeya thought, I'm going to make the halava not with the suji, but with the wheat germ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಈ ವೀಟ್ ಜರ್ಮ್ ಅನ್ನುವುದು ಏನು ಅವರ ಗೋವಿಂದ ದಾಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And these are old times. Say, Swamiji will be so pleased. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So he was cooking in the kitchen. That was his whole bob. That Swamiji will be so pleased. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This was his whole meditation. That Swamiji is really going to like this. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ರವೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ರವೆಯಿಂದ ಮಾಡದೆ ಈ ವೀಟ್ ಜರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So then he offered to Krishna, and then he brought one bowl to Srila Prabhupada. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿರೋದು. Prabhupada took one look. He said, what is this? ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. He said, halava means suji. ಹಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ರವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೂಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. With his left hand, he said, take it away. ಎಡಗೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now Kartikeya, he was very, very emotional type of devotee, bhavabhuk. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಭು ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು. So his heart was crushed completely. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. He was thinking, Swamiji will be so pleased, but Prabhupada said, take it away. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And he felt really bad. He didn't know what to do. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. He went into the temple room. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. He sat in front of the picture of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. Srila Prabhupada's spiritual master. ಪ್ರಭುಪಾದರವರ ಗುರುಗಳು. And he began to pray. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
that I was just trying to please your spiritual son, Swamiji, but he's so upset with me, I don't know what to do. ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಒಲಿಸಬೇಕು, ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಲ್ವಾನ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He was very simple, emotional devotee. He began to cry. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಭಕ್ತರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Swamiji so upset me, I don't know what to do. He was crying. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Suddenly he heard Prabhupada's voice. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. Kartikeya, Kartikeya. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. So he ran to Prabhupada's room. Said, Prabhupada, bring that halwa. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಲ್ವಾ ಏನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. And with great pleasure, Prabhupada ate that part of halwa, that bowl of halwa. ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಹಲ್ವಾನೆಲ್ಲ He said, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿಂದ್ರು. bring some more. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Bring some more. ಇನ್ನ In this way, Prabhupada finished off the whole pot of halwa. ಎಲ್ಲ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಿಂದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. So he told me he learned two things from this. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಕಲಿಕೆಗಳಿದೆ. First one is Prabhupada is not alone. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. Behind Prabhupada, because he was praying to Srila Bhaktisiddhanta, no? ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರುಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರಿಗೆ. So behind Prabhupada, there's whole line of spiritual masters going all the way up to the lotus feet of Krishna. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ? They're handing us the rope to pull us out of this ocean of Kali. ಅವರು ನಮಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ Whole chain of spiritual masters is there. Prabhupada is not alone. ಅವರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಸರಳಿ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. Second thing he learned ಎರಡನೇ ವಿಷಯ is Prabhupada always said, grandfather is more merciful than father. ತಂದೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ತಾತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So don't think that you're unfortunate. You're more fortunate than us because you have Prabhupada as your grandfather's spiritual master. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಾತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. And he'll be more merciful to you than to us. So you're not unfortunate, you're very fortunate. ಪ್ರಭುಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. Srila Prabhupada ki. So, in Barsana, there's a very wonderful place next door called Chiksoli, a little village called Chiksoli. Chiksoli. ಬರ್ಸಾನ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಸೋಲಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು. When you do the whole prikrama of Barsana, then you have to pass through Chiksoli. ಬರ್ಸಾನ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. And then you come out at a kund called Krishna Kund, or also known as Radha Sarovar. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇದೆ, ಅದರ ಸರೋವರದ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಡ್ ಇಲ್ಲ ರಾಧಾ ಸರೋವರ. Because one time Krishna came there with his cows and there was no water for cows to drink. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಾರಿ ತನ್ನ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. So Krishna took his flute and he dug this kund and so the cows could drink water. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೊಳಲಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಡ ಸರೋವರ ಅದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. So Krishna's flute is very handy, huh? In fact, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. For calling cows, for calling gopis, for digging kunds. In Mandirvan he dug a well. ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. ಗೋಪಿಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Very practical. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದದ್ದು.
And Chiksoli is very famous for halo and, what do you say, dahi? What do you say, dahi? ಮೊಸರು Huh? ಮೊಸರು Masuru, ghee, ತುಪ್ಪ tuppa, paneer, ಪನೀರು paneer, all these milk products. All this halal. ಗ್ರಾಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಹಲ್ವಾ ಪನೀರು ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. And especially butter. What do you say, makhan? ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ Vende, vende. And Krishna too much likes? So one day, Krishna and his friends, they were going from door to door in Chiksoli, looking for a house. They're peeking in the window where no gopis at home. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆ ಇಲ್ವೋ ಆ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they spotted one house, no gopi was at home. ಒಂದು ಆ ಥರ ಮನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾರು ಗೋಪಿಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So they went around to the front door and they all came inside. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Still, I have been to small villages in India where nobody bothers to put lock. ಇವತ್ತು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೀಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. Everybody wants to go to New York. They call it the Big Apple. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಇದೆ. But if you want to go visit your friend, you can't even get in the doorway, the building. ಆದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನೂ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. There's a whole bunch of buttons and a little speaker, and you push the button next to your friend's address, and then some voice comes, who's there? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಚೆನೆ ಒಂದು ATM ಇದು ಪಿನ್ ಥರನೇ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಯಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಓಕೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Then you identify yourself. ಆವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then this horrible sound comes. ಆವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. While that sound is going, you can open the door. ಆವಾಗ ಧ್ವನಿ ಜೊತೆ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. And then everybody in New York lives up, so then you go up to the 55th floor. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 55ನೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು. And you find your friend's doorway. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀರಾ. And you ring the bell. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತೀರಾ. Then there's a little piece of glass, suddenly gets dark. Who's out there? ಬಾಗಿಲಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. And then as soon as they recognize, you can hear them unlocking all the locks. ಆವಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಗಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Everybody lives in such fear. They have so many locks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಭಯ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೀಗಗಳನ್ನ. But 5,000 years in Barcelona, nobody bothers to put lock. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಲಕಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ. So ಯಾರು ಬೀಗನೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬರ್ಸಾನದಲ್ಲಿ. So Krishna and the cowherd boys, they came inside and they began to drink all the halwa and eat all of the penne. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರನ್ನ ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That gopi came home, she heard some noise from the window. ಆಗ ಗೋಪಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಕಿಟಕಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And she peeked inside. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. And she saw what was going on. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೋಪಿಕೆ.
So she went around to the front doors. ಮೇನ್ ಡೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಗೋಪಿಗೆ. Because at least in old days, almost everywhere, there was not one door, there was always two doors like this. Huh? ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕಲ್ಲ. And there was a bolt on the outside and a bolt on the inside. ಆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಚಿಲ್ಕ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಚಿಲ್ಕ. So she put the bolt from the outside. ಗೋಪಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಇರುವ ಚಿಲ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Means whoever inside, now he can't get outside. ಯಾರು ಒಳಗಿದ್ದಾರೋ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And she ran to go call all her gopi friends. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಓಡೋಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಗೋಪಿಕೆಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. But Krishna also heard this sound. ಕೃಷ್ಣನು ಆಚೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಿರುವ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He knows what this sound means. ಏನಿದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. He looked all around the room. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. And he went. ಮತ್ತೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. Out the window. ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. And all the cowboys, they ran and they climbed up and ping, 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 they all jumped out the window. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗೋಪಬಾಲಕರು ಆ ಕಿಟಕಿ ಆಚೆ ದುಃಖಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. Except there's one friend of Krishna named Madhumangal. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಧುಮಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಗೆಳೆಯ. The first thing is Madhumangal, he's lame. ಮಧುಮಂಗಲ್ ತುಂಬಾ ಡುಮ್ಮಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ. So he couldn't run like the other cowboys. ಬೇರೆ ಗೋಪಾಲಕರ ತರ ಅವನು ಓಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. He couldn't climb like the other cowboys. ಅವರ ಹತ್ತದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Somehow he got up to the window. ಏನೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಿಟಕಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. But although he's one of Krishna's sakhas, one of his friends, he's not a Brahmin. He's a ಮಧುಮಂಗಲು ಕೃಷ್ಣನ ಬೇರೆ ಗೆಳೆಯರ ತರ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ? He's not a Vaishya, he's a Brahmin. No? And in Braj, our Brahmins, they tend to be very skinny fellows. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಜಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧುಮಂಗಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ದುಮ್ಮಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. So he tried to go through the window, but he got stuck. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಗಾತ್ರ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ, ದೇಹ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ. And all the gopis came and they opened up the front door and they came inside and said, "Ha, we got you." ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಧುಮಂಗಲನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And he looked around, no one's there, just this fat friend of Krishna stuck. ಆದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಮಧುಮಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಿಟಕಿ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they pulled Madhumangal out of the window. ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧುಮಂಗಲನ್ನ. They took flower garlands and tied his hands behind his back. ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಮಧುಮಂಗಲಿನ ಕೈ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. Then they tied a string around his choti, his sika. ಅವರ ಶಿಖೆಗೆಲ್ಲ ಅಲುಗುನ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And said, "Now we got hostage." ನಾವು ಇವಾಗ ಮಧುಮಂಗಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. You thought this hostage taking was a new thing, huh? This has been going on since the last 5,000 years at least. And as soon as you have a hostage, then you have some demand. And they threw that string over the branch of a tree and they told him, "Now you call your friend Krishna here." Oh, Krishna! Oh, Kana! Oh, Kanaya! Oh, Lala!
So Krishna, he heard Madhumangal crying. ಕೃಷ್ಣ ಮಧುಮಂಗಲ ಕ್ರಂದನವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. So he came running back. ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. And he saw what was going on. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he became very upset. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Are, now what have you done? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? Don't you know, this Madhumangal, he may be one of my sakhas, one of my friends, but he's not a gopa. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಹೌದು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೋಪಾಲಕನಲ್ಲ, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. He's not a gopa, he's a brahmana. Now you've done brahmana parad. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now your health, your wealth, and your beauty will all be finished. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತೆ. And what do little girls worry about? ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ? Health and wealth and beauty. ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ. So all those gopis became very frightened. ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ. Oh Sham Sundar, what can we do? How can we get free from this aparad? ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬಹುದು? Krishna thought for a minute. ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. You make a nice asan for Madhumangal. ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಧುಮಂಗಲಗೋಸ್ಕರ. You sit him down very peacefully. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ. Then you go to your houses. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. You find out as many laddus as you have in your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲನೂ. You feed those laddus to Madhumangal. He'll forget all about that aparad. He will give you ashirvad. ಆ ಲಡ್ಡುಗಳೆಲ್ಲ ಮಧುಮಂಗಲಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಧುಮಂಗಲದಿಂದ ಸವಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅವನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. So they made a nice asan for Madhumangal. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಧುಮಂಗಲಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If you go there to ISKCON, you'll see over on the far right side, there's a beautiful asan. That is asan of Madhumangal. ಇವತ್ತು ಸಹ ನೀವು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕೃಷ್ಣಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಸನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. And they brought back all their laddus and began to feed them to Madhumangal. ಎಲ್ಲ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಧುಮಂಗಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Madhumangal became very happy. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. He forgot all about the aparad. ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He began to give them all ashirvad. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What ashirvad? ಏನು? Whatever their manukamana, most dear desire in the heart. ಏನು ಅವರ ಅಭಿಷ್ಟವಿರುತ್ತೋ, ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ. And what is the most dear desire in the heart of the gopis? ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಎಲ್ಲ ಮನೋವಂಚಿತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಕೋರಿಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ? That somehow Nandalala becomes pleased with us. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ. And that is Krishna consciousness, sankshept roop mein. ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಒಲಿಸುವುದು. We all want that Krishna become pleased with us, no? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ? ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಲಿಬೇಕು. We're chanting Hare Krishna, we offer our food, we go to the Bhagavatam class or Bhagavad Gita class. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಲಿಬೇಕು. We do all these things so Krishna will become pleased with us. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಒಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Everything we're doing is just so Krishna will become pleased with us. ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We associate with the devotees. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We distribute books. ಗ್ರಂಥ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We go to Mangalarti, at least on Gaur Purnima and Janmashtami. ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ
ಗೌರವ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಆದರೂ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Just so Krishna will become pleased with us. ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಏನು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. Krishna consciousness is very simple. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. We make everything complicated. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. But it's very simple. Everything we're doing just so Krishna will become pleased with us. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಒಲಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And you just keep this formula in your brain. Whatever you're doing, you think, I'm doing this so Krishna will become pleased with me. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ Jai C.C. Radha. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನೋ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಒಲಿಸಕ್ಕೆ. I'm chanting so Krishna will become pleased with me. ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಒಲಿಸಕ್ಕೆ. I come to the temple with my dhoti and sari so Krishna will become pleased. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. I associate with the devotees. ನಾನು ಭಕ್ತರ ಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Whatever we're doing, you just think, am I doing this so that Krishna will become pleased? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಒಲಿತಾನ? Or am I doing this so that my senses will become pleased? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You keep that formula in your mind, then you're always Krishna conscious. Simple. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ We make everything complicated, but it's simple. ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. So now Mother Mangal's belly is full of laddus. ಈಗ ಮಧುಮಂಗಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಲಡ್ಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. He is very, very happy. ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. He won't see what is your bad qualities. ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Whatever benediction you can take from him now. ಅದೇ ಕಾರಣ ನೀವು ಮಧುಮಂಗಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. Mother Mangal ki. So this is a very beautiful place in Barsana called Krishna Kund, just outside of Chiksoli. ಈ ಚಿಕ್ಸೋಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು, ಬರ್ಸಾನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. From there we enter the forest on the backside of Barsana that is known as Gebervan. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇದೆ, ವನ ಇದೆ ಬರ್ಸಾನದ ಹಿಂದೆ. Very special trees grow there. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. Ones that we'll never see on the plain. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಮರಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. Because most of the trees, they will be down because the water comes down. You know? Most of the trees will be downside because all the water flows down. So most of the trees will be down. ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತವೆ. But these trees only grow high where there's no water. ಆದರೆ ಈ ಮರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನೀರು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. So these trees on Barsana's backside are called dho. Dho. ಆದರೆ ಈ ಬರ್ಸಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಗಳಿಗೆ ಧೋಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. And you only see them on top of Govardhan, on top of Barsana, on top of Nandagam. ಎಲ್ಲ ಈ ನಂದಗ್ರಾಮ್, ಗೋವರ್ಧನ್, ಬರ್ಸಾನ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳಿವೆ. And when rainy season comes, you'll see little emerald drop leaves on all the trees. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಪಚ್ಚೆ ತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. Emerald drop leaves are there, and the branches are hanging down over the path like this. ಮತ್ತೆ ರೆಂಬೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಲ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಕೊಂಡಿವೆ. And later in the rainy season, then you'll see little yellow topaz flowers. ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ ಹೂಗಳಿದೆ. And by the end of the rainy season, you'll see little red ruby seeds. ಮತ್ತೆ ಹವಳ ತರ ಅದರ ಬೀಜಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Very special forest.
ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ. Sometimes little emerald drop leaves. ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಚ್ಚೆಯ ಇದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. Sometimes topaz flowers. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು. Sometimes ruby seeds. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಇದು. And if you come in December, then you'll find a whole forest of gold leaf trees. ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. And if you come in January, then you'll see all tambu leaf trees, copper leaf trees. ಮತ್ತೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಾಮ್ರದ ಪತ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. Very mystical forest. ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು. And if you come now at Gaur Purnima time, you won't find any leaves. ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. But now the sun is just starting to get a little warm. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Little Tej is there. ತೇಜಸ್ಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ. And the bark of those trees is very, very light color. ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it looks like a whole forest of silver filigree trees. ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Very mystical forest. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಆಗಿದೆ. And all along the sides of the path, so many stones are there. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ. Now if you take some stone and you hit it with another stone, then it goes clack, 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 clack. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ. But in Gebervan forest, if you, in the right consciousness and you choose the right stones, then ding, 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 just like Nupur. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದ ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಸೌಂಡ್ ತರ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. And if you, and by the end of the spring season, when summer comes, then Krishna's fan turns on. Fan, panka. ವಸಂತ ಋತು ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And you hear the sound of the leaves and branches. ಸುಂದರವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಋತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. So from Krishnakund you enter this beautiful Gebervan forest. ಕೃಷ್ಣಕುಂಡಿಂದ ನೀವು ಹೆಬರವನ್ನ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So we'll put our voice to rest here. If anybody has any question, we can try to answer your questions. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. Mysore devotees are very shy. ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. All right. All right. Pass back the mic back, huh? Hare Krishna. Prabhuji, may I know who has written Sundar Bala Sachidula Kirtan? May I know who has written Sundar Bala Sachidula Kirtan? I don't know if anybody knows. I heard it first from Bhakti Charu Swami. Actually, the reason why I asked was like I'm doing Yeah. so this song I've been teaching since last week for these 2 weeks. So today and tomorrow also it is continuing. So everybody was asking me like, who has written and in which language is this Kirtan? And finally I got the answer in your session today. I heard it first from Bhakti Charu Swami, so I don't. But it's old Brijvasa song. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. And completely, it is anukul. Our Gaudiya philosophy, Siddhant ki anusar, it's totally anukul. Prabhuji, Hare Krishna. It's anukul. It's completely in line with our Gaudiya Siddhant. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಬಾಲ ಶಕ್ತಿಯುಗಾಲ ಈ ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ.
ತುಂಬ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನ ಇದು. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಹಾಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So mainly we try to sing songs of our acharyas, but this song is no harm. This is a Gaudiya Math book, so it's ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. And in my book is Sundara Lala, and Bhakti Churu Swami also sings Sundara Lala, but I've seen other books say Sundara Bala, but Bala and Lala both mean little boy. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಂದರ ಲಾಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಂದರ ಬಾಲ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. Hare Krishna. Thank you very much for taking us to Raj without visa, without ticket. There was one doubt or one Yes. in the sense, how did it inspire you to enjoy Braj Leela? The reason I ask is, I tried to read Bhakti Banuswami Maharaj's translation of Gopal Champur. Yes. I couldn't really get the taste. How do we improve? Well, that's where I got most of the taste. Was many of the things I use is from Gopal Champur. Anyway, it just practice makes perfect. Just like Prabhupada explains, when someone has jaundice, then sweet things taste very bitter. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ರುಚಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟೇ ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಹಿಯಾಗ. But, and Prabhupada explains, if you have jaundice, then you have to take this misri, which is just cooked down sugarcane juice. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಿಶ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. And in the beginning it will taste bitter. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. But you keep on taking, then gradually as you become cured, then you think, oh, this is very sweet. ಆದರೆ ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. You just go on listening. Hearing is the most important thing. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣಂ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Just like Mahaprabhu said, Cheto Darpana Marjanam, by chanting and hearing, then our hearts become cleansed. ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಶ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. So you just go on chanting and hearing, and one day you'll get the taste. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. And we shouldn't become like the elephant. ನಾವು ಆನೆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. About 60 years ago, my father used to subscribe to National Geographic. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು
And I saw one article about the elephants used in the Indian railways. I don't know if they still do or not, but this is 60 years ago. 60 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇದು. ಆ, ಆನೆಗಳನ್ನ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. They're pushing the cars, loading the cars. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅವರು ಈ ಆನೆಗಳನ್ನ ಬೋಗಿಗಳನ್ನ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಬೋಗಿಯ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And it explained what they do. They take a little baby elephant and they drive a big stake into the ground. Pam, 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 pam. ಚಿಕ್ಕ ಆನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. And they tie a rope around that stake and put that rope around his leg. ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. And that elephant runs round and round and round and round and round. ಸುತ್ತಲೂ ಆನೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಆನೆ ಮರಿ. And he finally comes to the conclusion, when they put this rope on my leg, then I can't move anywhere. ಆನೆ ಯಾವ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆನೆ ಮರಿ? Now he's ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ. Now he's lifting whole tree trunks onto the railway car. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನೇ ಆನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. And they put a little tiny peg in the ground, they put the rope, and he just stands there. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಗ್ಗವನ್ನ. What is this little peg? Nothing. He's lifting whole trees. But he gave up trying. ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Sometimes there's a fire, then he just rips that thing out and runs. ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. Just like sometimes we see some of our God brothers, God sisters, they get a little slack in their sadhana. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. And all of a sudden heart attack comes. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು. And then again, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Don't wait for the heart attack. Try now. Just keep trying. Keep trying. One day you'll grab that peg of material attachment and throw it to the other side of Mysore. Hare Krishna Prabhu. So Prabhu, I just wanted to know that you have any personal divine experience of breath so that you can share with us. Oh, almost every experience is so divine. ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಭೂತಿಗಳ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. I just remember that just being in Krishna Balaram, because people always ask, what's your favorite place in Braj? What's the your favorite place in Braj? And ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಜಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? And I say Krishna Balaram Mandir. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು. Because there I meet devotees from all parts of India and all parts of the world who tell me how Prabhupada's movement is expanding. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ISKCON ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರ ISKCON ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹಬ್ಬತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. That is the most divine experience. ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ನನಗೆ. But I can remember sometime just seeing the beauty of Radha Shyam Sundar and suddenly I realized that actually Radha Shyam Sundar is standing there. I just remember all my hairs were standing on end. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೈ ರೋಮ
ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. Other things are there, but it'll take a long time when it's late now. Okay. Hare Krishna. There's no other questions? Then we have a sample of our latest book. Unfortunately, whatever we sent to Bombay, we brought them here, but they're all gone. But you can go to, well, you don't want to go to Amazon, because it's on Amazon, but it'll cost you a lot of money. But you can go to ISKCON ISKCON Mart, MART.com, and you can search for Braj Leela, spelled with a V, and you can see all my books. I don't think they have 1 and 2 in stock, but they have 3. Giriraj, the King of Mountains, because in 1 and 2 we went through whole Braj Prikrama. So we just touched a few things about Govardhan, but I thought Govardhan deserves a whole book all by itself. I'm going to speak in English because the book is in English, so only English people will be interested. So, because everybody goes to Govardhan and they do Olympics, they run around the hill. They see maybe Kusum Sarovar, Manasi Ganga, Govindakund, Radhakund, but there's so many places and so many leelas that happen on Govardhan. You'll be shocked. We have 530 pages of nectar here. And every time I would write about some place, then my dear friend here, Arta Bandu, who you know as Arjun Bhattacharya, he would say, I never seen that place. So he'd grab his camera, go there, take pictures, and then I'd write about another place. I never seen it, go there. So we decided, because my other books have 10, 12 pictures, this has 284 color pictures by Arjun Bhattacharya. 1 or 2 are by me, showing what it looked like before and now what it looks like. So there's 284 color pictures. And 32 color paintings. We had to get special permission from BBT. And 530 pages of nectar. And every place we could find, because we went through Braj Bhakti Vilas by Narayan Bhatta Goswami, who gives all the pranam mantras and achman mantras and everything for every place in Braj. We went through his chapter about Govardhan, and he gives the mantras and the names of the places, and nobody, if you ask anybody, nobody knows where those places are. Even in 500 years, so many places got lost. Now we have visual and written record of whatever is known on Govardhan, it's here in this book. And you can get it on ISKCON for only 1,000 rupees. Otherwise, if you go to Amazon, you'll have to pay $50 US. Hare Krishna. This one is available? Yeah, 1,000 rupees, yeah. Is this available now? This person? No, this one. This is just our sample to show. Or you can poke around the ISKCONBrindavan.com website and they'll take you to their shop. Hare Krishna. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಜಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು. ಇಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಜಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರಜಮಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಜಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dina Bandu prabhu ki jai. Ki jai. So we should end with a little kirtan, huh? Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Up. I'm going to go up. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nevishesha Shunyavadi Paschataritarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.